Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda, and of course a warm welcome to this edition of the Mighty Drive Show. Today is the 12th day of November. The year is 2024, and of course, as we are speaking right now, the country is gearing up to the Kisoro District Command Member of Parliament elections that are slated for the 14th. That is on this particular Thursday. That particular district is going to be going down to the polls. We shall be awaiting what will be coming from that part of the country. Robert Kyagulanyi Ssentamu was also in that particular part of the country yesterday and still is there up to today, trying to rally votes for his candidate for the National Unity Platform. So that is what is happening a bit there, and of course a lot of things continue to happen in the country. I'll be delving into that conversation as we continue with this edition of the Mighty Drive. But of course, I welcome you and I thank you so much for always investing not only your time, but also your resources. It is not something that we take lightly. We really, really commend you and thank you so much for always investing in your data. We have people who watch us from as far as the diaspora, and when I'm talking about the diaspora, I'm talking about far places like Europe, like the America, like China and Asia. Thank you so much for tuning in. The people who are in the Middle East, if you are in UAE, Abu Dhabi, Bahrain, Dubai, Saudi Arabia, thank you so much for tuning in. In fact, we have news. The bunch of the people or some Ugandans that were stranded in incarcerations or prisons in Saudi Arabia, a bunch of them were actually finally released, and yesterday many of them landed in the country. We'll be also delving into that particular conversation. But of course, thank you so much for tuning in to this episode of the Mighty Drive Show. It's always a privilege and an honor to have you right here. Gwe yakanega tako njagala okwaniriza butereevu wano ku Digital TV. Era nga njagala okwebaza okuba nga otaddemu akaddeko gwe yakatuuka ku mulimu gwongo setolinza otandise okuba nga okakalabya webale kubanga otaddeko era so oteekako mpola nga okola emirimu gyo then nga ofuna okumanya ffe twabagamba wano Digital vision yaffe yakubanga tukuwa amawulire nga matuufu osobola okuba nga okola okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi. Ate of course tukkiriza nti twagala tuleeta amaloboozi ge mutatera nnyo kuwulira ku mikutu gyammwe ejja bulijjo. Ffe tulowooza nti gano amaloboozi gali constructive ate gajja kuba gayamba eggwanga lino erya Uganda okubanga ggwanga ddungi nnyo ddala ddala. Olunaku luno olwaleero ndi wakitiibwa okubanga ngenda kwegattibwako omwami Robert Ssempala. Omwami Robert Ssempala ono yakulembera ekibiina kya Human Rights Network for Journalists HRNJ.
kino ekitongole oba ekibiina amaanyi gakyo kigatadde mu kuyamba bannamawulire naddala mu nsonga za human rights oba eddembe ly'obuntu. Bannamawulire bangi batyoboolwa, bangi bakubiddwa, bangi basibiddwa, bintu bingi ebitera obbeerawo naddala nga bakola emirimu gyabwe gino egy'okuba nga babuulira bannayuganda oba abantu ku biki ebya bigenda maaso mu society. So kino ekitongole kyatandikibwawo okuba nga kiyamba bannamawulire abo bennyini. Era olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga ya roadmap nga tugenda mu mwaka gwa 2026. Bino ebitongole binakyewa civil society organizations zisobola zitya okuba nga ziyamba bannamawulire n'ensi ya Uganda okuba nga ebeeramu kyewaliise human rights protections mu kalulu kano ke tugendamu. Jjukira akalulu katandise okuba nga kabindabinda gwe atannakitegeera ndowooza ke kaseera obe ng'ozuukuka kubanga we twogerera ebibiina ebyenjawulo byatandise dda okuba nga bibakana n'ogw'okunoonya kalulu oba okuba nga bayingira mu bannayuganda. Jjukira mu mwezi ogwa Gatonnya oba January omwaka 2026 eggwanga lino ligenda kuba nga ligenda mu kalulu ennaku z'omwezi zijja kubeera 12 January paka mu February tugenda kuba nga tulonda abakulembeze ab'enjawulo. So kakuyege yatandise dda era twagala tutandika emboozi tulabe engeri ki gye tusobola okuba nga tukuuma bannamawulire naddala mu kano akalulu akabindabinda. Amannya nze Edgar Mathew Karuhanga era buli lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano ffe twasalawo okubeerawo wano nammwe buli kumakya kuva ssaawa 2 ez'okumakya ku makya paka ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. 2 hours of non-stop information, 2 hours of continued accurate information that will help you make an informed decision at the end of the day. So olunaku olwaleero njagala obeere ng'otwekuumirako kubanga tugenda kuba nga tunyumya ebintu bingi nnyo ddala. Ziri 12 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Njagala nsooke ntambuleko ndooza mu mawulire ag'enjawulo tulabe biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu mpapula z'amawulire. Ndooza ngenda kutandikirako ne olupapula olwa New Vision, olupapula lwa gavumenti olwo olwa New Vision lwenjagala okuba nga ntandika nalwo tulabe kiki kyennyini ekiri mu mawulire g'olunaku olwaleero. Ndooza ngenda tandika n'emboozi eya Coffee. New Vision bataddemu article eyaki ekiddako oluvannyuma lwa etteeka eppya ery'okuba nga UCD ebagidissolvinze. So genda obe ng'osomako ku mboozi eyo nabo bawandiise ku biki ebiba biddako naddala mumwe abalimi b'emmwanyi oba coffee sector musobola okugenda ne mwekeberako ku mboozi eyo olabe kiki ekigenda mu maaso. Then COP29 batandise dda okuba nga bagyettanira Conference of Parties. Eno nebeera conference buli mwaka ekolebwa mu mawanga ag'enjawulo okubanga boogera ku nsonga za climate change oba enkyukakyuka mu budde. Jjukira this particular time bakugambye tugenda beera mu kibuga kya Baku wali mu ggwanga lya Malaysia okubanga banyumya ku mboozi zino. So UN climate talks in Baku mark a moment of truth for the Paris Agreement COP29. Mu mbeera eyo babyogeddeko kiki ekitegeeza naddala COP29 naddala nga Donald Trump atakkiririza mu nsonga za climate change bulungi oluvannyuma lw'okuba nga agenze ku ntebe enkulu. So baade banyumyamu ku mboozi ezo osobola ozisanga mu New Vision w'olunaku luno olwaleero. Mu mboozi endala, UAE has given illegal Ugandan migrant workers 90 days to leave the country without being fined or jailed on arrival at any airport. Eno nno y'emboozi gye mbadde mbagambako nti abantu ab'enjawulo naddala batalina bisaanyizo okuba nga bakola mu mawanga aga Buwalabu batandise dda okuba nga babazza ku butaka. Era UAE yakikoze naye ne Saudi Arabia ye badde inayo bannayuganda badde makomera ag'enjawulo babasobodde okuba nga babata. Of course twagala okwebaza gavumenti ku lw'omulimu gwekoze ogwo omulungi. So nakyo osobola ogenda n'osoma ku mboozi eyo. Kati nno bongeddeko ne UAE. Jjukira mu UAE muno mwe musangibwa ebibuga nga Abu Dhabi, ebibuga nga Dubai, bannayuganda ab'enjawulo mwe basinze okuba nga bagenda okukola ensimbi zaabwe. So mu mbeera eyo UAE bawadde ennaku 9, that is 3 months, okusobola okuba nga bakola buli kimu kye beetaaga okukola okufuluma eggwanga eriwo. Oba omanyi oli illegal immigrant ng'oli mu bitundu ebyo ebya United Arab Emirates, emyezi bakuwadde 3 okubanga okukwatamu ebibyo okomewo ku butaka. Nalabye mbagambye nalabye abaana abakomewo ku butaka
okuva Saudi Arabia kyabadde kirungi nnyo ddala. Then ne boogera ku nsonga za examinations ezigenda mu maaso. Olunaku olwaleero waliyo economics, by the way mwabadde tebakimanyi ba student olunaku olwaleero waliyo economics ze bagenda okuba nga bakola paper eyo twagiyitanga lukoni nga tukyali ku ssomero. Then ku mboozi endala boogera ku the Rockfest featured powerful performances. Rockfest ekivulu ky'abalokole kikwata nnyo mu ggwanga lino erya Uganda kyafeaturinzeeko abantu ab'enjawulo. Kwabaddeko Judy K, kwabaddeko Frank Edwards, kwabaddeko ne Ada Ehi. Bano nno bonna bayimbi okuva eri e Nigeria ate nga bayimba gospel music. Then tulinamu ne of course olukalala kye bayita column eya Michael Aboneka Council. Tutera nnyo okumukyaza wano ku Digital TV naye yawandiise ayogedde ku much as the government seems to be operating in good faith by saving millions of money spent on running the agencies, the question of efficient delivery of the same services has not been discussed. Ye mu lukalala agamba nti rationalization wadde nnungi on paper oba theoretically naye tutandika okutunula practical implementation amagezi tutaddemu agamala okwebuuza tutaddemu okumala kyekibuuzo Michael Aboneka kyali mu kwogera nti yes oyagala ku rationalizing ambu oyagala leeta quality naye okakasiza nti quality ogenda kuba ogifuna oba oli mu kuwuddisa bannayuganda. Wano waliwo emboozi endala mbu Russia on Monday denied a reported call between Vladimir Putin and US President-elect on the Ukraine conflict. Waliwo emboozi awo ebadde egamba nti nno Trump yayogeddemu n'omwami Vladimir Putin naye emboozi eno kirabika si ntuufu we bagambye naye nga tejjukira Putin ye yayogerako ku presidency ya Trump n'agamba it's fine okubanga ze bajja kuba bano they look forward to working together with Trump naye ensonga za Ukraine zote bazoogerako. Putin was very open on that particular note. So bye bigenda mu maaso. Waliwo China Singles Day shopping spree. Genda olabe Singles Day bagijaguza naddala mu bitundu ebya Guangzhou, ebitundu ebya Shanghai, ebitundu ebya Beijing mu ggwanga eryo ery'aba China. Then Somaliland, a breakaway region from Somalia at the center of diplomatic storm. Genda olabe biki ebigenda maaso naddala mu Somaliland awo ojja kubanga obitegeera. Mulimu emboozi za Donald Trump nazo bazireese mu New Vision olunaku olwaleero. Trump ngaawe ayagala okubanga akozesa parliament yeeyo okubanga ayisa byayagala. Ajjukira omwami ono ayina lower parliament then senate yo aba DP bibadde bagitutte mu maaso naye nga yo olutuulo oluto waliise first house wali mu ggwanga erya US ejjuddemu ababaka ba Donald Trump aba Republican. In fact newootuna ne mu senate omwo kirabika Democratic Party emusinga ebifo tebisukka na bina. So ekikulaga nti no Donald Trump ye ayagala kubanga yeeriisa nkuuli mu kisanja kye kino ekigenda okubanga kisemberayo ddala. Then emboozi zikyali nnyingi ogenda olabe genda osome ku mboozi ya Israel Foreign Minister Gideon Sar eyagaanye ensonga ya two-state system. Jukira olutalo luno the main issue gye baagamba nti lwaki temukolawo amawanga abiri ne mukola eggwanga limu nga ly'Abawalabu Abapalestina then n'eggwanga eddala nga ly'Abayisirayiri oba Abayudaaya. It's very simple naye aba extremists on both sides balinga abataagala bano abasinga bakkiriza nti bajja kwemalawo n'amaanyi contention esinza okubeerawo mu lutalo luno lwa Israel singa lwaggwa dda two-state system ebadde a permanent solution gye baasaba dda okuva mu mawanga ag'enjawulo naye United Nations ne US bakyagaanye okuba nga bakkiriza kino ekintu okugenda mu maaso okuwa Abawalabu eggwanga lyabwe nga bo n'Abayudaaya eggwanga lyabwe nga bo, which is something that you think on paper would be the best solution for everybody. Then tugende maaso n'emboozi ezo bakulaza amaanyi ga China geeyina kati we twogerera nti China eyina stealth fighter jet gyegenda okubanga elaunching. Emboozi nnyingi osobola okubanga ogenda n'ozisomako mu New Vision w'olunaku olwaleero. Waliwo test flight eyabadde successful wali ku Kabalega International Airport. Waliwo airport empya gye tuli mu kubanga tuzimba. Eno airport designingiddwa
okubanga esobola okubeera n'ennyonyi ezinene ddala cargo planes ezisingira ddala obunene. Cargo plane eyo batera nnyo giyita yes, yeah, the cargo plane, it's a cargo plane in fact, zino zi Boeing enene ddala ze zigenda okubanga zilandinga okwo naddala ezirina ebyamaguzi ebyenjawulo. Osobola okugenda n'osoma ku mboozi eyo. Abasayansi abo bagenda kubanga bakola chemistry olunaku olwaleero, naye byonna ebyo babikuleetedde mu New Vision. Waliwo n'emboozi etasanyusa nnyo wano mu New Vision. Omukyala e Kalangala bambi yattiddwa crocodile yabadde agenda okufuna ku mazzi mu kiro. Unfortunately crocodile nekwata nemulya nemutwalako obulamu bwe. Omukyala ono bamuyise Simplex Mpulire, may her soul rest in peace. Yattiddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ng'agezaako okuba ng'afuna ku mazzi. Then mu mboozi endala tulaba traffic police esabye bannayuganda ab'enjawulo okubeera very very careful, especially the pedestrians yemwe abatambulira ku makubo gano. Bagambye fatalities zeeyongedde, obubenje bungi obweyongedde mu ggwanga, naye ate ekyenjawulo obubenje buno bwaffectinze nnyo ba pedestrians bano abatambulira ku makubo gano. So traffic police esaba bannayuganda ab'enjawulo okubeera very very careful mu mbeera eno. Then bingi ebigenda mu maaso. Osobola ogenda n'osoma waliwo omwana gwe baakutte ng'agezaako okuba ng'akiitinga mu bibuuzo ng'akozesa AI. Emboozi nayo mweri wali mu New Vision w'olunaku luno olwaleero. Ndooza kammalirize n'emboozi eri mu Daily Monitor. Nayo tulabeyo kiki olunaku olwaleero kye batuleetedde. Security Council has adopted 2 previous resolutions on Sudan. Olutalo lw'e Sudan lukyagenda mu maaso mu mbeera eyo. So osobola ogenda ne weesomerako emboozi eyo. Waliwo taata yayokyezza omwana we wa myaka 6 lwa kutwala nusu bitano. 500 shillings zezaleetedde okubanga omwana bamwokya. Kyannaku nnyo ddala. Bakuleetedde emboozi ya Raila Odinga ayagala okubeera African Union chairperson, naye ng'obuzibu bwa nsimbi, obuzibu bwa ssente era kyekimu ku bizibu ekiri awo. Era osobola ogenda n'osoma ku mboozi eyo. Waliwo ne batiktok abalala, batiktok babiri bakwatiddwa. Bano nno nga babateekako misango gya kuvuma president na mutabani we. TikTok eno kati netandise okuba nga ezaala akabasa. Then waliwo n'emboozi eya Elephant. Eno Elephant ye yattiddwa wali mu Maction Falls. Ndowooza mujjukira accident eyabaddewo sabbiiti ewedde. Waliwo Elephant yatomerebwa. Okuvannyuma lw'okugitomera kirungi abantu ba mu region eyo ababa ekitundu ekyo mu game park ne bagenda ne bagyetemera ne bagyeriira. Amawulire malungi, naye ate amawulire agatali malungi nti elephants zino zitandise okuba nga zikendeera globally, not just in Uganda. Mukama akyayambye eggwanga lya Uganda nti ffe agamu ku mawanga agasinga okubeera ne elephants ennyingi mu nsi muno, naye ekiriwo zigenda zikendeera mpola mpola. So tubeere careful, tetwagala kubanga tulituuka mu maaso eyo ne twogera nti waliyoko ku njovu nga teri amanyi na njovu bwefaana nga tokyasobola giraba. Ogenda n'osomamu ku byafaayo. There are animals that actually have gone extinct. Waliwo animals oba ensolo nga zaatuuka ne ziggweerawo ddala ku nsi. Kati genda onoonye kye bayita white rhino. Osobola okusanga nga zonna ziri extinct ezisinga. Ezo rhinos eziri albino. So bingi bigenzi bikolebwa. Ne albino lions nazo zigenda zikendeera. Ezo lion nga za white generally nazo olaba mbuno zigenze zigetinga extinct. Ne species nyingi. So ebakugamba nti elephants zitandise okukendeera, olina okubanga naawe obeera careful in that particular regard. Emboozi endala eri mu Daily Monitor ye y'abavubuka 15 abaali bagezaako okwekalakaasa ku lwa East African Crude Oil Pipeline EACOP. Baali tebakkiriza mu nsonga eyo. Bwe twogerera nga bano bo bamaze dda okuba nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka, bagenda kuddamu okuba nga bakomezebwawo okufuna bail. Ennaku z'omwezi zigenda beera nga 15 omwezi guno gwennyini. So katulinde tulabe emboozi eyo bwenaatambula. Oluba lunaku si lwakutaano
yes lweka lujja kuba lwakutaano yo Daily Monitor ekulembeza omutwe baguyise Maja Madness eddalu ly'okugatta ojja kugenda osome ku mboozi ezo then bamani nabo balina emboozi zaabwe bagamba the lenders have advised the government to cap interest on government funds nti bannaye mukendeeze interest antijjukira ne government yabagambye interest emuteeka ku bannayuganda mu abalooni ziri nnyingi ziri waggulu nnyo so muzikendeeze ne bagaana n'okuba nga bajjako bannayuganda IDs ez'enjawulo nga babawa ebintu bino ng'omusingo so ojja kugenda osome ku mboozi eyo kikyegamba mu mbeera eyo yennyini kwegamba ne akalulu ka Kisoro nako mwekali eri Enebbi district nawo emboozi si nnungi waliwo omulwadde yafiiridde mu tanka ku ddwaliro eriri eyo Nebbi hospital ojja kugenda osomeko ku mboozi eyo waliwo n'owa booda gwe bayita Hassan yakubiddwa luvannyuma lw'okutomera abaana badde bagenda ku ssomero olunaku lw'eggulo ku makya so yakubiddwa bibi nnyo era bamututte nga biwala ttaka mu mbeera eyo bannaye musobola okugenda ne musoma ku mboozi zikyali nnyingi mulimu emboozi ya olutalo oluli wakati wa Uganda ne DRC n'ebintu bingi bannange mugende mujja kusobola okuba nga mubisoma ziri 27 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya ke kaseera ndooza mpummulemu wetukomawo tugenda kutandikira awo nabagambye olunaku olwale tusuubira omwami Robert Sempala ono nno ye executive director w'ekitongole ekya Human Rights Network for Journalists HRNJ abeera nnyo wano ku Digital TV naye n'olunaku olwaleero tusanyuse nnyo okuba nga tumukyaza kati katugende tuwummulemu bwe tukomawo tugenda kutandikira awo emboozi nze Edgar Mathew Karuhanga oli mu kulaba Digital TV.